So theorems related to the box of functions. Theorem 2. The product of any n consecutive positive integer is divisible by factorial n. This is the experiment we prove it using box x function. So here the proof. So here we consider n consecutive positive integer. We choose like that: m plus 1, m plus 2, m plus 3, comma dot comma m plus n. Here m is any positive integers. Then the product of this integer is given by this. So we can write this m plus n factorial by factorial m. You can write it. So we have to prove that factorial n divide this product. That means factorial m plus n by factorial n into factorial n. This is an integer. To prove it, this is an integer. So we take, let p be a prime divisor of factorial m into factorial n. তাহলে p হচ্ছে একটা আমাদের প্রাইম ডিভিশন নিলাম m factorial m into factorial n. Then p is also a divisor of m plus n factorials or factorial elements. How it is comes? P to the prime divisor of factorial m and factorial n. So p divide করতে পারে factorial m কে or p divide করতে পারে factorial n কে. If p divide factorial m, তাহলে অবশ্যই এই প্রোডাক্টটার এই ফ্যাক্টরের মধ্যে factorial m আছে, তাহলে অবশ্যই ডিভাইড করব। এবার if p divide factorial n, তাহলে কি হবে? তাহলে আমরা জানি যে factorial n এর মধ্যে n আছে। এখন then আমরা জানি যে এখানটায় যে m product of n consecutive integer is divisible by n. ওই স্টেটমেন্টটা এখানে আমরা কাজে লাগাতে পারবো। Clear? Yeah. Product of m consecutive integer is divisible by n. এটা আমরা আগে জানি। It is the known things. So now, here we are using theorem 1. The largest r such that p to the power r divided by factorial m plus n is given by r equal to this. That theorem using theorem 1. Similarly, here we get the largest s such that p to the power s divided factorial m is given by this, and then the largest such that p to the power to divide factorial m is given by t equal to this. We can write using theorem 1. Now use these conditions: box m plus n by p get equal to box m plus box n plus p. তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দুটো যোগফলের থেকে এই যোগফলটা বড়, তার মানে r greater equal to s plus t হয়ে যাচ্ছে। তাহলে this is true for every prime divisor of factorial m into factorial n. তাহলে এটা সকল প্রাইম ডিভিজরের জন্য ট্রু হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এখানে কি প্রমাণ করলাম যে factorial m আর factorial n এর একটা প্রাইম ফ্যাক্টর p। তাহলে এখানে p এর পাওয়ার কত হবে? p to the power s plus t। আর এখানেও p একটা ফ্যাক্টর হিসেবে আছে। তাহলে সেক্ষেত্রে p এর ম্যাক্সিমাম পাওয়ার কত হবে? p to the power r। তাহলে এই নাম্বারটাকে আমরা ক্যান বি রিটেন অ্যাজ this equal to p to the power উপরে নিচে বিয়োগ করে r minus s minus t। এখানে p to the power s plus t আছে, আর এখানে p to the power r আছে। বিয়োগ করলে ধরা হবে। এবার এখানে তাহলে r যে সমস্ত প্রাইম ডিভাইজার আছে তার জন্য এটা এইভাবে লেখা যাবে
তাহলে it is an integer, it is an integer, this is the proof.